Hello friends, very good evening and welcome to Adda247 Telugu channel. So friends, very good evening all of you. ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో కమ్ ఫాస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హలో ఫ్రెండ్స్, సత్యనారాయణ గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అందరూ ఇప్పుడే లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రమేష్ గారు, సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. So friends, please join all of you. So friends, we have been continuing MCQ sessions with regard to Indian polity, Indian economy, geography, general science, sustainable development, environmental protection, disaster management. ఇలా రెగ్యులర్గా సెషన్స్ మనం చేస్తూ వస్తున్నాం. అశోక్ నాయక్ గారు, ఎంసీక్యూస్ ఎక్కడ పర్చేజ్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు. ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలియజేస్తానండి, Adda247 యాప్ నుంచి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ని పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేయాలనేది చెప్తాను. Adda247 యాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సో ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ప్రోడక్ట్స్ని లైవ్ క్లాస్, వీడియో కోర్స్, టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉంటాయి. టెస్ట్ సిరీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎలా అనేది చెప్తానండి, షూర్. ఫ్రెండ్స్ టుడే హోలీ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ ఆఫర్ 17% డిస్కౌంట్ ప్లస్ డబుల్ వ్యాలిడిటీ ఈరోజు వరకు కూడా మీకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సదవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. మలేష్ గారు, హరీష్ గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అందరూ ఇప్పుడే లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ. So friends, 17% discount plus double validity on AP and TS Mega Pack as well as Telangana Mega Pack పై మీకు 17% డిస్కౌంట్ ప్లస్ డబుల్ వ్యాలిడిటీ అనేది నడుస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. Adda247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది భాగాన్ని ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y228 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. సో తెలంగాణ జాబ్స్ ఏపీ వాళ్ళకి నాన్ లోకల్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు, అలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. 95% జాబ్స్ అనేవి తెలంగాణ పీపుల్కే ఉంటాయి, లోకల్ పీపుల్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ లోకల్ దే వుడ్ కమ్. అండ్ 5% జాబ్స్ రిజర్వ్ ఫర్ అదర్ స్టేట్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. TSPSC గ్రూప్ 4 కంప్లీట్ బ్యాచ్, లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ బ్యాచ్ తెలుగులో ఇది మీకు ఏప్రిల్ 1 నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫ్రెండ్స్ 1 ఏప్రిల్ నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. TSPSC గ్రూప్ 4 బ్యాచ్ అనేది ఫైనల్గా 1908 రూపీస్కి వస్తుంది ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y22. సో 8 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగానే ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y88 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. Adda247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే లవ్ యూ. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, టార్గెట్ తెలంగాణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ 2022 ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ బ్యాచ్ తెలుగులో ఇది మీకు మార్చ్ 25 నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. మరి టార్గెట్ తెలంగాణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ అనేది మీకు కేవలం 2074 రూపీస్కి వస్తుంది ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్. Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగానే ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y88 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే లవ్ యూ. ఈ ప్రోడక్ట్స్ని Adda247 యాప్ నుంచి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవాలి. మరి Adda247 యాప్ నుంచి ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేసుకోవాలని అంటే Adda247 యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో హోమ్ అంటే యాప్ యొక్క క్రింది భాగంలో చూస్తే హోమ్, మై కంటెంట్, డౌట్స్ అండ్ స్టోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ స్టోర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ AP and TS ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కాస్త కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే మీకు లైవ్ క్లాసెస్, వీడియో కోర్సెస్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఈ లైవ్ క్లాసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ లైవ్ క్లాసెస్ ఈ విధంగా ఈ పోట్రీ యాడ్స్తో కనిపించేటటువంటి ఈ బ్యాచ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్యాచెస్ ఈ విధంగా మీకు విత్ పోట్రీ యాడ్స్. సో Adda247 ఫ్యాకల్టీ టీమ్
పోర్ట్రీ యాడ్స్లో మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి. అండ్ లైవ్ క్లాసెస్, వీడియో కోర్సెస్ ఉంటాయి, టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటాయి. వేర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రెండ్స్ బై టేకింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ TSPSC ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ TSPSC గ్రూప్ 4 సంబంధించి యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ హైకోర్టుకి సంబంధించి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బుక్స్ కిట్ కూడా ఉందండి, కిట్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే లవ్ యూ ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ విధంగా ప్రోడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేసుకునే విధానం. తెలంగాణ హైకోర్టు కంప్లీట్ బ్యాచ్, స్టెనో గ్రేడ్ 3, టైపిస్ట్, కాపీస్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అండ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్, ప్రాసెస్ సర్వర్, ఇవి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ 8 రకాల పోస్టులు గాను తెలంగాణ హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి ఇది March 25 నుంచి తెలంగాణ హైకోర్టు బ్యాచ్ అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. టైమింగ్స్ 4 PM to 8 PM, ఈ టైమింగ్స్ మధ్య మీకు క్లాసెస్ కొనసాగబడతాయి. అండ్ ఫైనల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంతకు వస్తుందంటే 1659 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింద భాగం నుండి తీసుకోండి Y222 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, మరి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ తెలంగాణ ఆస్పిరెంట్స్. హలో సార్, జూనియర్ అసిస్టెంట్కి టైప్ లోవర్ ఆర్ హైయర్ సర్టిఫికేట్స్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, యాజ్ పర్ మనం నోటిఫికేషన్ ప్రకారం డిస్కస్ చేసాము, రిక్వైర్డ్ అంటే ఆ పోస్టుకు తగ్గట్టుగా మనం రిక్వైర్మెంట్ స్కిల్ సెట్ అనేది ఉండాలి. క్లియర్? జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసం ఏదైనా మంచి బుక్ ప్రిఫర్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్తానండి. క్లియర్? స్టోర్ ఆప్షన్ అడా యాప్లో ఉంటుందని అడిగారు. ఉంటుందండి. మీరు యాప్ యొక్క క్రింది భాగంలో చూస్తే హోము, మై కంటెంట్, డౌట్స్, ఈ చివరన స్టోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే లవ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్, మరి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ తెలంగాణ ఆస్పిరెంట్స్ 80,039 ప్లస్ బంపర్ వేకెన్సీ మెగా ప్యాక్. ఇది కేవలం 3,900 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్తో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాసెస్కి మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇందులో టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్సెస్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. అండ్ తెలంగాణ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ప్రతిసారి మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేజ్ చేసుకునే కంటే సో ఒకేసారి AP అండ్ TS మెగా ప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుందండి ఫ్రెండ్స్. ఈ సదవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్, అండర్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ వైలేట్స్. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం సంపద కేంద్రీకరణ అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేని ఉల్లంఘన అవుతుంది? The right to equality, the directive principles of state policy. So friends, please share this session to your friends. They would also join in this top chat friends. I always say this, it is knowledge sharing. Come on friends, andru fatafat answer cheyali. సో ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ హైకోర్టుకు సంబంధించి అది డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ పోస్టులు అండి. క్లియర్? కొన్ని కేటగిరీస్కి అక్కడ కొన్ని కేటగిరీస్కి మాత్రమే ఉన్నాయి, కొన్ని కేటగిరీస్కి అక్కడ వేకెంట్గా ఉంది. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ పోస్టులు అవి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, so friends, redaction for this question. Under the constitution, concentration of wealth violates right to equality, directive principles of state policy, right to freedom, the concept of welfare. Directive principles of state policy friends. ఆదేశ సూత్రాలు అని చెప్పేసి అంటాం. ఆదేశ సూత్రాలు. So friends, the directive principles of state policy are meant for social and economic democracy. Social as well as economic democracy.
whereas fundamental rights are meant for the ideal of promoting political democracy. కాబట్టి సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం సంపద కేంద్రీకరణ అనేది అదే సూత్రాల ఉల్లంఘన అనేది అవుతుందన్నమాట. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The constitutional government means a representative government of a nation with a federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys nominal powers, a government limited by the terms of the constitution. Constitutional government means ఇక్కడ రాజ్యాంగ ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి? సమాఖ్య నిర్మాణంతో దేశం యొక్క ప్రతినిధి ప్రభుత్వమా, అధినేత నామమాత్రపు అధికారాలను ఇక్కడ కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వమా? ఇక్కడ అధినేత అన్నమాట నామమాత్రపు అధికారాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వమా? అధినేత ఇక్కడ నామమాత్రపు అధికారాలని అనుభవిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వమా? రాజ్యాంగ నిబంధనల ద్వారా పరిమితం చేయబడినటువంటి ప్రభుత్వమా? సో మహేష్ గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రెండ్స్. యా, ఏ గవర్నమెంట్ లిమిటెడ్ బై ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రెండ్స్. అంటే రాజ్యాంగ నిబంధనల ద్వారా పరిమితం చేయబడినటువంటి ప్రభుత్వం. వి హ్యాడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్, అకార్డింగ్ టు ఇట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. ఏ గవర్నమెంట్ లిమిటెడ్ బై ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రెండ్స్. Do's and don'ts very clearly marked, and checks and balances between judiciary, executive and legislature. న్యాయ వ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, శాసన నిర్మాణ శాఖ, ఈ మూడింటి మధ్య చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆల్సో దేర్. A government limited by the terms of the constitution friends. Right option for this question friends D. And which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? A committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers. And what is the right option for this question friends? ఈ క్రింది అంశాల్లో ఏది ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛకు ఉత్తమ రక్షణగా ఉంది? So friends, the best safeguard of liberty in a liberal democracy: a committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers. ఈ క్రింది అంశాలలో ఏది ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛకు ఉత్తమ రక్షణగా ఉంది?
నిబద్ధత కలిగినటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ, అధికారాల కేంద్రీకరణ, ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వమా, అధికారాల విభజన? Red option for this question, friends, separation of powers, friends. Safeguard of liberty in a liberal democracy, obvious friends, separation of powers. Clear? Between executive, judiciary and legislature, as well as state and local self-governments, division of powers between center and states. Clear, friends, all of you? Separation of powers. So obvious, friends, D is the red option for this question. Separation of judiciary from the executive, all these are coming under this. Red option for this question, friends, D. Now, right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 15, Article 19, Article 21, Article 29. భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ కింద గోప్యత హక్కు రక్షించబడుతుంది? So friends, Article 21 of our Constitution deals with right to life and personal liberty. వ్యక్తి స్వేచ్ఛకి భంగం కలిగించరాదని చెప్పేసి పేర్కొనేటటువంటి ఆర్టికల్ 21, ఫ్రెండ్స్. Article 15, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. ఇక్కడ ప్రభుత్వం అన్నమాట కులం, మతం, ప్రాంతం ప్రాతిపదికన లేదా జెండర్ ప్రాతిపదికన ఒక వ్యక్తి పట్ల వివక్ష చూపడాన్ని ఇక్కడ నిరోధిస్తుందని చెప్పేసి చెప్తాం. వివక్ష చూపకూడదు. ఆర్టికల్ 19 కింద మనకి 6 ఫ్రీడమ్స్ ఇవ్వబడ్డాయండి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, నెక్స్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రెసిడెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్, ఇవన్నీ కూడా. ఆర్టికల్ 29 దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సిటిజన్ షెల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు కన్జర్వ్ ఇట్స్ డిస్టింక్ట్ లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్ట్ ఆర్ కల్చర్. ఏ ప్రాంత ప్రజలైనా వారి భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మన భారత రాజ్యాంగం కల్పించిందనమాట. క్లియర్, ఫ్రెండ్స్? రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్, ఆర్టికల్ 21. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in this matter, in the matter of creating new All India services. ఇది రాజ్యసభ యొక్క స్పెషల్ పవర్ అవుతుందండి. సో it does not come under equal powers with Lok Sabha when you talk about రాజ్యసభ. రాజ్యసభ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ అఖిల భారత సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది లోక్సభతో సమానంగా ఉండేటటువంటి పవర్ కాదు. అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, మేకింగ్ కట్ మోషన్స్. కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్కి సంబంధించి కూడా లోక్సభతో సమాన అధికారాలను కలిగి ఉంటుందా లేదా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, లోక్సభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్. లోక్సభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఏ అయితే ఆప్షన్ కాదు, అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, మేకింగ్ కట్ మోషన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని తొలగించే హక్కు ఎవరికి ఉంటుందండి? ప్రభుత్వాన్ని తొలగించే హక్కు లోక్సభకు మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. క్లియర్, ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో కాబట్టి జనరల్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్? కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ విషయంలో అంటే లోక్సభకి ఉంటుంది, రాజ్యసభ కూడా సమాన పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్లియర్, ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ?
ఇక్కడ గవర్నమెంట్ని తొలగించే అధికారం ఎవరికి ఉంటుందనంటే ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ లోక్సభకు ఉంటుందన్నమాట. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా. క్లియర్? రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, లవ్ యూ friends, hope you understood all of you. Yeah, next question friends. A parliamentary system of government is one in which, friends, questions అనేవి కాస్త టఫ్ లెవెల్లో ఉంటాయి. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వశ్చన్ రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ అని చెప్పేసి అన్నారు. యా, ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ద మ్యాటర్ విత్ రిగార్డ్ టు క్రియేటింగ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అది రాజ్యసభకు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు. అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అబియస్ ఫ్రెండ్స్ రాజ్యసభకి ఉంటుంది, అబియస్ ఫ్రెండ్స్ లోక్సభకు కూడా ఉంటుంది. అంటే రాజ్యాంగ సవరణ విషయంలో. రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విషయంలో ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఓన్లీ లోక్సభకు మాత్రమే ఉంటుంది, రాజ్యసభకు ఉండదు. కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్, సారీ ఫ్రెండ్స్ బై మిస్టేక్ నేను ఫ్లోలో చెప్పడం జరిగింది. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సారీ ఫ్రెండ్స్, సారీ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకని అంటానంటే ఇక్కడ చూడండి, రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. క్లియర్? ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈక్వల్ పవర్, ఇక్కడ ఈక్వల్ పవర్స్ లేనివంటే ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది దానికి సంబంధించి లోక్సభకు మాత్రమే స్పెషల్ పవర్ ఉంటుంది. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ద్వారా తొలగించవచ్చు. అయితే అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విషయంలో ఇరు సభలకు కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఉభయ సభల్లోనూ 2/3 మెజార్టీతో పాస్ కాబడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫ్రెండ్స్. సో బీ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రెండ్స్. నేనేమనుకున్నానంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు అడిగిన విధానం చూస్తే రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ అన్నారు. రాజ్యసభ హ్యాస్ నాట్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ అంటే ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అఫ్ కోర్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆల్ ఇండియా న్యూస్ సర్వీసెస్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ రాజ్యసభకు సంబంధించి స్పెషల్ పవర్ అవుతుంది. రిమూవల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది లోక్సభకు సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ పవర్ అవుతుంది అనమాట. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీవే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది diversities. So friends, I corrected it. సెకండ్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ మీకు అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ now a parliamentary system of government is one in which parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be
removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. Redaction for this question, friends. A parliamentary system of government is one in which the government is responsible to the parliament and can be removed by it, friends, by introducing no confidence motion, friends. Clear, friends, all of you. Redaction for this question, friends, B. So B is the redaction for this question, friends. Next one. Consider the following statements, friends. Friends, questions కాస్త higher level లో ఉంటాయి. కొద్ది higher standard క్వశ్చన్స్ ఆర్ హైయర్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్, ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ని చదివి అర్థం చేసుకోవడానికే చాలా సమయం పడుతుంది. అంటే మీరు రెగ్యులర్గా పాలిటీ మీద బాగా కమాండ్ వచ్చే కొలది చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తారు. కానీ బిగినర్స్ కాస్త ఎనాలిసిస్ కొంతగా టైం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. The Constitution of India defines its basic structure in terms of its federalism, secularism, fundamental rights and democracy. భారత రాజ్యాంగం ఫెడరలిజం, లౌకికవాదం, ప్రాథమిక హక్కులు మరియు ప్రజాస్వామ్యం పరంగా దాని ప్రాథమిక నిర్మాణాన్ని నిర్వచించింది. And the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. So friends, both the statements are correct. ఎందుకంటే చూడండి, our Constitution of India defines its basic structure, friends, in terms of federalism, friends, unity and integrity of our nation. Clear, friends, all of you. Division of powers. Federalism అంటే division of powers, supremacy of constitution, independent judiciary. సో వీటిని వైలేట్ చేసే విధంగా చట్టాన్ని చేయకూడదు. సెక్యులరిజం, లౌకికతత్వం, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రాథమిక హక్కుల్ని హరించే విధంగా శాసనాలు చేయకూడదు. అండ్ డెమోక్రసీ. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, ఫ్రెండ్స్. అంటే పార్లమెంట్ శాసనాలు చేయవచ్చు, కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేసే విధంగా ఉన్నట్లయితే సుప్రీం కోర్ట్స్ కూడా ఆ శాసనం అనేది చెల్లదని చెప్పేసి కూడా తీర్పు ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ నల్ అండ్ వైడ్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ బిట్వీన్ జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేచర్, ఫ్రెండ్స్. అండ్ లెజిస్లేచర్. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties, to preserve the ideals on which the Constitution is based. భారత రాజ్యాంగం పౌరుల స్వేచ్ఛను పరిరక్షించడానికి మరియు రాజ్యాంగం ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆదర్శాలను పరిరక్షించడానికి న్యాయ సమీక్షను ఇక్కడ అందిస్తూ వస్తుందన్నమాట. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్, ఫ్రెండ్స్. సి ఈస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ కొద్ది హైయర్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ గమనించాలి. The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. సో ఫ్రెండ్స్, 9th షెడ్యూల్ అనేది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది, భూ సంస్కరణల గురించి. ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1951 was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఫ్రెండ్స్. ఏ ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎవరు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో భారత రాజ్యాంగంలో 9వ షెడ్యూల్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెడుతూ వచ్చారు. One of the implications of equality in society is the absence of.
one of the implications of equality in society is the absence of. One of the implications of equality in society is the absence of, obvious friends, reduction for this question. Privileges, restraints, కాంపిటీషన్, ఐడియాలజీ. సమాజంలో సమానత్వం యొక్క one of the implications of equality in society is the absence of. సమాజంలో సమానత్వం అనేది ఉండాలంటే ఇక్కడ ఏవి ఉండకూడదు? అబ్సెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్రివిలేజెస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రివిలేజెస్ అంటే కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉండడము అనేది రైట్ కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్, ఇప్పుడు చూడండి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటుంది, పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి, అండ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ దే వుడ్ ఎంజాయ్ certain immunities and privileges. It does not come under violation of right to equality. Clear? But సమాజంలో కొన్ని వర్గాల వాళ్ళకి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ కల్పిస్తూ రావడం కానీ, సో అదేమవుతుందంటే, సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, అంటే ఇటువంటి ఉండకూడదు. వన్ ఆఫ్ ది ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ సొసైటీ ఈజ్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అనేవి ఉండకూడదు. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. As per cadre, President of India, Vice President, and diplomats, foreign diplomats, IAS, IPS officers, they would enjoy certain immunities and privileges. It does not come under violation of right to equality. Clear friends, all of you. Restraints ane untai, competition undali, and ideology. Clear friends, all of you. Right option for this question, friends, A. So very good evening friends, Surujita garu, and very good evening all of you. Red option for this question, friend. With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function. Which of the above statements is are correct? One only, two only, both one and two, neither one, two. So friends, directive principles of state policy అనేవి these are not justiciable in nature. ఒకవేళ ఇవి వైలేట్ చేయబడినా తిరిగి పొందడానికి లేదు. Whereas fundamental rights అనేవి వైలేట్ చేయబడితే తిరిగి పొందవచ్చు. If fundamental rights are violated, we can get it back by approaching either High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32. You can get it back. Whatever the rights violated, in case of fundamental rights, these are justiciable in nature. ఒకవేళ వైలేట్ చేయబడితే వాటిని తిరిగి పొందవచ్చు. కానీ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, సో దీస్ ఆర్ వైలేటెడ్ ఆల్సో, వీ కాంట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. సో దీస్ ఆర్ నాట్ జస్టిబుల్ ఇన్ నేచర్. వాటిని తిరిగి పొందలేమండి. కాకపోతే పాలసీస్ని ఇక్కడ ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్.
while making the policies, we need to keep it in mind the directive principles of state policy. The policy makers of India, while making those policies, we need to keep it in mind the directive principles of state policy. కాబట్టి ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ అపాన్ legislative function కూడా కాదు, executive function కూడా కాదు. Neither one nor two, friends. So D is the right option for this question. Next one, friends. The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through adjournment motion, friends. House is adjourned for about 2 hours. Fixed timing is there. Adjournment sine die. So question hour, starred questions, unstarred questions. Question hour followed by 0 hour, supplementary questions. So friends, Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through this adjournment motion. So question hour, supplementary questions. Yes, friends, all of them coming under. So 1, 2, 3, friends. So friends, these are nothing but legislative control over the executive. Legislative control over the executive, friends. Executive అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. మంత్రి మండలికి అధ్యక్షులు అయినటువంటి సో ప్రధానమంత్రి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Legislative control over the executive. Through question hour we can raise the questions, members raise the questions and ministers will answer to those questions. ఇలా అండ్ సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ ఫ్రెండ్స్. డీ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఫ్రెండ్స్. 1, 2, 3. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? The preamble, ప్రవేశిక లేదా పీఠిక, ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతల మనస్సు, ఇక్కడ మనస్సు అని అంటే క్రింది వాటిలో దేనిలో ప్రతిబింబిస్తుంది? ద మైండ్ ఆఫ్ ది మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ద ప్రియాంబుల్, ప్రవేశికలో ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రవేశికలో, ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ఆర్ సో కాన్స్టిట్యూషన్, ఫ్రెండ్స్, ప్రవేశికలో ప్రతిబింబిస్తుందని చెప్పేసి అంటామండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రెండ్స్. సో ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ Adda247 తెలుగు ఛానల్. So friends, calling attention motion means to call the attention of the minister on matters of urgent public importance. Indian innovation అనేది 0 hour only. The main advantage of the parliamentary form of government is that the executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. చూడండి, పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏంటి?
అంటే ఇక్కడ చూడండి, కార్యనిర్వాహకులు అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ శాసనసభకు ఇక్కడ బాధ్యత వహిస్తారనమాట. సి ఈజ్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే లెఫ్ట్ యూ. రెడ్ ఆప్షన్, ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రిమైన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్. మంత్రిమండలి లోక్సభకు సమిష్టిగా బాధ్యత వహిస్తుందన్నమాట. చూడండి, ఆర్టికల్ 75 సబ్ క్లాస్ 3 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మంత్రిమండలి సమిష్టిగా లోక్సభకు మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తుంది. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ షెల్ బీ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ. Clear friends, all of you? Red option for this question? Yeah, C is the red option for this question, friends. And which of the following objectives is not embedded in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో ఈ క్రింది లక్ష్యాలలో ఏది పొందుపరచబడలేదు? Yes friends, red option for this question, economic liberty. So B is the red option for this question, friends. Ardhika Swecha. Which of the following is not a future of the Indian federalism? సమైక్యతత్వానికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది భారత సమైక్యతత్వం యొక్క లక్షణం కాదని చెప్పేసి అడిగారు. There is an independent judiciary in India. There is an independent judiciary in India. Powers have been clearly divided between the center and the states. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. So friends, what is the red option for this question? And which of the following is not a future of Indian federalism? So very good evening all of you friends. So friends, independent judiciary comes under సమైక్యతత్వానికి సంబంధించినది. The powers have been clearly divided between the center and the states. This also comes under సమైక్యతత్వానికి సంబంధించినది. కాకపోతే నాట్ ఏ ఫ్యూచర్ అని అడిగారు, అది అందరూ గమనించాలి. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. This also comes under, friends, according to the population of the states, Rajya Sabha ki seats allocate cheyadam jarigindi. This also comes under. So Indian federalism, it is the result of an agreement among the federating units. No, ఇప్పుడు యుఎస్ఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్తో ఉన్నారు. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఒక అగ్రిమెంట్తో లేవు.
ఎప్పుడైనా విడిపోవాలంటే విడిపోవడానికి అవదు. ఫెడరేషన్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెంటర్, ఎక్కువ అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి, పరిమితమైన అధికారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. నో స్టేట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు సికీడ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్, భారత సమైక్యతత్వం నుంచి ఏ రాష్ట్రానికి విడిపోయేటటువంటి హక్కు లేదు, కలిసి ఉండాల్సిందే. ఎందుకు ఈ విధంగా ఫెడరేషన్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ పెట్టుకున్నామంటే కెనడా కూడా ఇదే రకమైన ప్రాబ్లం ఉంది. మన ఇండియాలో అనేక రకాల మతస్థులు ఉన్నారు, అనేక రకాల జాతులు వాళ్ళు ఉన్నారు, అనేక రకాల జాతులు, అనేక లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అంటే లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అనేక రకాల మతాలు ఉన్నాయి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మన యొక్క యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అవర్ నేషన్కి థ్రెట్ ఉందనే ఉద్దేశంతో ఫెడరేషన్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఫెడరేషన్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చామంటే కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకొచ్చాం. కాకపోతే ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి 13 కాలనీస్, 13 స్టేట్స్ అనేవి ఒక అగ్రిమెంట్తో కలిసి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా విడిపోవాలంటే విడిపోవచ్చు, కానీ ఇండియాలో అలా విడిపోవడానికి లేదు. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్? సో డి ఫ్రెండ్స్, నాట్ ఏ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి అడిగారు. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labor. It comes under Article 23 friends. 23, 24 దేని గురించి మాట్లాడతాయి? సో రైట్ అగెనిస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కు అని చెప్పేసి అంటాం. అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 17 ఫ్రెండ్స్. సో రైట్ ఈక్వాలిటీ కిందకు వస్తుంది అనమాట. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ ఆర్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ hazardous industries. 1 and 4 only friends, right option for this question. C is the right option for this question. Which of the following are envisaged by the right against exploitation? పీడనాన్ని నిరోధించేటటువంటి హక్కుకు సంబంధించి ఆర్టికల్స్ 23, 24 మాట్లాడతాయి. ఏంటేంటవి అంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్, సో ఇంక్లూడింగ్ ప్రాస్టిట్యూషన్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ employment of children in hazardous industries. 1 and 4 only. Which of the following are not necessary the consequences of the proclamation of the president's rule in a state? Not necessary, not necessarily the consequences of the proclamation of the president's rule in a state. Dissolution of the state legislative assembly, removal of the council of ministers in the state, dissolution of the local bodies. ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని ఆ రాష్ట్రంలో ఇంపోజ్ చేస్తే dissolution of the state legislative assembly, this is also right statement, and dissolution of the local bodies also friends. Right option for this question friends, 1 and 3 only. So B is the right option for this question friends. B is the right option. Removal of the council of ministers friends, ikkada చూసుకున్నట్లయితే removal of the council of ministers in the state, ikkada automatically dissolution of the state legislative assembly friends. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ సో ఫ్రెండ్స్, ఆబ్వియస్లీ చట్టాలు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని ఒక రాష్ట్రంలో ఇంపోజ్ చేశారంటే, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఆ రాష్ట్రానికి అవసరమైన శాసనాల్ని ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందన్నమాట. కాబట్టి ఆటోమేటికలీ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ దీస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్, అందులోనే వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి 1 and 3 is the right option for this question friends. The right to vote and to be elected in India is a
ఫండమెంటల్ రైట్, నేచురల్ రైట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అండ్ లీగల్ రైట్. ఫ్రెండ్స్, అవసరమైన దగ్గర కొన్ని క్వశ్చన్స్ లెందీగా ఉన్న చోట ఒక మీడియంలో మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే బోత్ మీడియంలో ఇస్తే ఇక్కడ పీపీటీ చాలా కంజెస్టెడ్ అయిపోతుంది, అడ్జస్ట్ అవ్వదు. అలాంటి సందర్భంలో మీకు ఏదో ఒక మీడియంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కోర్స్ ఇతర ఆపరేషన్లకి బోత్ మీడియా కూడా ఇస్తామండి. ఓకేనా? రైట్ టు ఓట్ అండ్ టు బి ఎలెక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఏ. భారతదేశంలో ఓటు హక్కు మరియు ఎన్నికయ్యే హక్కు ఫండమెంటల్ రైటా, నేచురల్ రైటా, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైటా, లీగల్ రైటా? రాజ్యాంగ హక్కు అండి ఇది, కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. రాజ్యాంగం మనకు కల్పించిందండి రైట్ టు ఓట్. ప్రతి ఒక్కరు ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ ఓటు వేసేటటువంటి హక్కు, ఓటు హక్కు, ఎన్నికయ్యే హక్కు కూడా, అది మన హక్కు. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? అలా ఎన్నికయ్యే హక్కు అనమాట. సీజ్ ద రెడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. In India, judicial review implies the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. Next, the power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President. The power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. Redaction for this question friends, A is the redaction. The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws and executive orders. అంటే చట్టాలు మరియు కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుల యొక్క రాజ్యాంగబద్ధతపై, ఇక్కడ రాజ్యాంగబద్ధతపై అంటే ఇక్కడ ఎంతవరకు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈ శాసనాలని నిర్మిస్తూ వచ్చారు. క్లియర్? ఆ రాజ్యాంగబద్ధతని ఇక్కడ చూస్తూ వస్తుందన్నమాట న్యాయ వ్యవస్థ అనేది. అంటే ఇక్కడ పార్లమెంట్కి శాసనాలు చేసే అధికారం ఉంటుందండి. కాకపోతే మనకి ఏవైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయో, వాట్ ఎవర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అవర్ నేషన్, క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్, సో వీటిని వైలేట్ చేసే విధంగా శాసనాలు చేయకూడదు అనమాట. ఒకవేళ అటువంటి శాసనాలు చేస్తే ఆ శాసనం చెల్లదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వచ్చు. అంటే ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ టు ప్రొనౌన్స్ అపాన్ ది కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ లాస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? రెడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, ఏ. The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆర్థిక బిల్లుల్ని తిరస్కరించే అధికారం రాజ్యసభకు ఉండదు. గరిష్టంగా 14 రోజుల పాటు నిలిపివేయచ్చు. 14 రోజుల్లో తన యొక్క నిర్ణయాన్ని తెలియజేయాలి. లేకపోతే పాస్ అయినట్టుగా పరిగణ చేసి లోక్సభ రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపిస్తుంది అనమాట. రాజ్యసభ కెనాట్ ఓట్ ఆన్ ద డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్. ఎస్, Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants, friends. Only Lok Sabha can vote on the demands for grants. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Rajya Sabha can discuss, friends, the annual financial statement. Clear, friends, all of you? So, kabatti third statement, it's ikkada em adigaru, which of the statements given is are correct అని చెప్పేసి అడిగారు. First statement is clear, right statement. Rajya Sabha cannot vote on demands for grants. This is also right statement. 1 and 2 statements are correct. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Budget గురించి డిస్కషన్ చేయొచ్చు, కానీ cannot discuss అన్నారు ఇక్కడ. This is wrong statement. Both the statements are correct and 1 and 2 are correct. So 1 and 2, B is the redaction for this question, friends. 1 and 2 are correct, friends.
The fundamental object of the Panchayati Raj system is to ensure which among the following? People's participation in development. Yes, this is right statement. People's participation in development. అభివృద్ధి దృష్ట్యా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం అనేది చాలా అవసరం డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్లో. పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీయా, డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఫైనాన్షియల్ మొబిలైజేషన్ అండ్ పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ. Right option for this question, friends. Okay, 1 and 3, 1 and 3 only. These are the right statements. 1 and 3. C is the right option for this question, friends. 1 and 3 only. Which of the following is the custodian of the Constitution of India? The President of India, the Prime Minister of India, Lok Sabha Secretariat and the Supreme Court of India. క్రింది వారిలో ఎవరు భారత రాజ్యాంగానికి సంరక్షకుడు? President of India, Prime Minister of India, Lok Sabha Secretariat and Supreme Court of India. Right option for this question, friends. Supreme Court of India. భారత సుప్రీం కోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. భారత రాజ్యాంగానికి ఇక్కడ సంరక్షకుడు ఎవరనంటే సుప్రీంకోర్టు. ఫ్రెండ్స్, టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 4 కంప్లీట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ బ్యాచ్ తెలుగులో ఇది ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ బ్యాచ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 4 అనేది 1908 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగా ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y288 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే లవ్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రొడక్ట్స్ని Adda247 యాప్ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో హోమ్, మై కంటెంట్, నెక్స్ట్ హోమ్, మై కంటెంట్ అండ్ స్టోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. స్టోర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ APNTS స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కాస్త కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే లైవ్ క్లాస్ వీడియో కోర్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉంటాయి. క్లియర్, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు రెస్పెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 ఫ్రెండ్స్. ఓకే లవ్ యూ నెక్స్ట్ టార్గెట్ తెలంగాణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ 2022 ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ బ్యాచ్ తెలుగులో. ఇది మీకు మార్చ్ 25 నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఇది కేవలం మీకు 2074 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగా ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y288 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే లవ్ యూ నెక్స్ట్ తెలంగాణ హైకోర్టు 2022 కంప్లీట్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ బ్యాచ్ తెలుగులో ఇది మార్చ్ 25 నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఫైనల్గా 1659 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగా ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y288 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్. తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్ 80,039 ప్లస్ బంపర్ వేకెన్సీ మెగా ప్యాక్ మీకు కేవలం 3,900 రూపీస్కి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కూపన్ కోడ్ ఫ్రెండ్స్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగా ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y288 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్. ఓకే లవ్ యూ ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇయర్లో నెంబర్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి. ప్రతిసారి మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకునే కంటే ఒకేసారి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు హోలీ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ ఈరోజు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. 17% డిస్కౌంట్ ప్లస్ డబుల్ వ్యాలిడిటీ ఇన్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్, పర్టికులర్లీ డబుల్ వ్యాలిడిటీ ఆన్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ APNTS మెగా ప్యాక్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. అండ్ ప్రతి స్లైడ్ కింది బాగా ఉంటుంది యూస్ కోడ్ Y288 ఫర్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్. Adda247 యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత Adda247 యాప్ నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకునే ముందు సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు సో ఫ్రెండ్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ Adda247. So Telugu channel, Telegram channel friends, it is helpful for you for all kind of latest updates. So friends, this is what friends today's session. Friends, మరి మా డిస్కషన్ కన్నా నచ్చినట్టు ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ Adda247 తెలుగు ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సో గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.